ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਬੌਬ ਵਾਈਕੌਫਸੀ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ। ਫਰੀਮਾਂਡ ਦੀ ਮੇਅਰ ਲਿਲੀ ਮੇ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਕੁਇਰਕ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਟੀਏ ਰੇਲ ਯਾਰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਮਨ ਬਲੁੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀਟੀਏ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਪਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਭਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਪਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਂਪੋਸ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੋਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। It's very humbling. Anytime we call his name, he's always there. He's fighting for us in Washington, D.C. If all those folks in Washington, D.C. can get together and we can solve this gun violence, but somehow we have a huge difference between those two parties. So nevertheless, we need to voice our opinion. We need to let them know we do care about all these violence, so we cannot let them get away with this. So I just wanted to say thank you to the city staff and our city manager to helping us to put this together. I couldn't sleep. I mean, my heart goes out to the victims. I always think about what can I do to help them out, because they eat me alive. I can tell you, I mean, those thoughts don't go away. So I just wanted to do how much I can do for them to help them out. Very hard to achieve that goal, and we were living that American dream right now. We had a house, good cars. I studied well. My parents were happy. My brother was very happy. He was a very content person in general, but he was very happy where he was at. Until one day somebody chose to change not only life of my family, but 8 other pure souls that will not have their loved ones. And the dreams we shared, me and my brother shared, the dreams that my father shared for us to be even more successful here in America, or even if he wanted to go back home. He didn't just shoot my brother, but he killed all of those dreams. What shootings can do to our communities, and in many cases you are on the front lines and the ones who are in most harm's way every day, and more likely than most to be a victim of gun violence. And so thank you for standing and protecting us as you walk the beat each day. We are here today to make sure that the memories of the 9 victims do not perish as we continue on this carousel of mass shooting after mass shooting after mass shooting. And those victims are Abdul Wahab, Alad Mandan. The importance of having control over illegal guns, and in particular focusing on stopping gun violence. I know firsthand when we talk to the fellow mayors and the mayors of Parkland and other cities, when we talk to the youth,
when they gathered with us in Newark. How tragic that is. And today, to be able to commemorate and to honor the heroes of the VTA, that is something so important to us. But in this moment, I think when we talk about the rights, the right to worship and the right to freedom, I think it's also important for us to have the right to be able to move our nation forward in a direction that we need to see today. Who have turned their pain into purpose. And when you're ready, when it's time, there'll be a community of other survivors empowered working with you. Because we can't forget that we're having this beautiful moment today, but next week, next month, next year, as you go into all of the steps of re-entering after COVID, going back on a train, going back to work, the memories that you had of your loved one will ring true. The emptiness of being there without them will be in your heart, and at that moment, we'll be there. And at that moment, I hope you'll reach out and continue telling his story. It is said that to keep somebody alive, keep saying their name, keep telling their story, because we all have our oral histories. And we don't want the story of Mr. Singh to be the last moments of his life, as galvanizing as that is. And I want to be here to say on behalf of Chair Hicks, but the other elected officers of this party, first of all, our condolences to the families of the victims. And, you know, I see here the Singh family, this beautiful family, and I can only imagine how difficult this is. And I wish that I had the right words to express, you know, how much we feel for you and your family. But I think that the very presence that all of us, you know, the fact that we're here tells you that as painful as it is, that you're not alone, that you have so many of us that are thinking of you. And on behalf of the Democratic Party, just to say our condolences. And I do. When we have one of these mass events is that mostly people are killed by guns run by violence. And mostly, or at least the majority, is suicide. If a gun is in the house, the most likely use for it is suicide. The second most likely is to kill a family member. Guns in your home don't protect you. In fact, you could see this in our rural counties. They don't have much violent crime, but they have a tremendous number of gun deaths, and they're predominantly suicides. In those rural counties, you're much more likely to have a gun. You have a lot of speakers in a long day, so I'll be brief here and just say, please, don't keep a gun in the house. Especially one at a public agency. I think that we can all really identify a lot more with that. And I just recall reading the news accounts the next day in the newspaper of the heartbreaking stories. I think with tears streaming down my face because of these stories. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ WebTV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।